Hi friends, welcome back to my channel Savvy Learner. In the video நம்ம பார்க்க போறது cbse syllabus தான் பார்க்க போறோம். 11th accountancy chapter 6ல இருக்கிற book backல இருக்க theory part தான் நம்ம பார்க்க போறது. So chapter 6ல இருக்கிற theory part. So multiple choice question, true or false, fill in the blanks, very short answers. So இந்த வீடியோ நம்ம பார்க்க போறோம். So இது மட்டும் நம்ம சேனல் நீங்க இன்னும் subscribe பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்துல இருக்க bell icon-ஐ click பண்ணுங்க. அப்பதான் நான் போடுற வீடியோஸ் எதுவும் நீங்க மிஸ் பண்ணாம பார்க்கலாம். So நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்க போறது accounting procedures, rule of debit and credit lesson தான் நம்ம பார்க்க போறது. So first multiple choice question ல நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிரலாம். So first question பாத்தீங்கன்னா debit means அப்படினு கேட்டிருக்காங்க. Increase in asset, increase in liability, increase in proprietary equity, decrease in asset. So debit அப்படினா என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. So increase in asset. So A தான் இதோட ஆன்சர். So அதே மாதிரி credit means அப்படினு கேட்டிருக்காங்க. So மேலே பார்த்தீங்கன்னா increase in asset ன்னு வந்துச்சுல. So அதே மாதிரி credit means அப்படினா increase in liability. Sale of goods to Ram for cash is debited to. So debit என்ன பண்ணுவோம்? சேல் பண்ணும்போது எதை டெபிட் பண்ணுவோம், எதை கிரெடிட் பண்ணுவோம்? ஸோ இங்கே வந்து கேஷ் அப்படின்றனால கேஷ் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு சேல்ஸ் அக்கௌண்ட். Answer வந்து B. Withdrawal of cash from business by proprietor is credited to. Answer வந்து cash account. Bank account is a dash அப்படினு கேட்டிருக்காங்க. is a personal account. Drawing account is a personal account. So goodwill account is a real account. Which of the following account has a credit balance அப்படினு கேட்டிருக்காங்க. Carriage inwards, discount received, carriage outwards, discount allowed. So இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு expenses, இது வந்து நமக்கு income. So incomeக்கு தான் நமக்கு credit balance இருக்கும். So option B. Balance of capital account is shown as dash. Capital account, revenue account, liability account, none of these. Answer வந்து A, capital account. Sundry creditors account is a dash. Revenue account, liability account, capital account, none of these. Answer வந்து liability account. State whether the following transactions are true or false அப்படினு கொடுத்திருக்காங்க. So first question பார்த்தலாம். It is not necessary that for every credit there should be a debit of equal amount under double entry system of accounting. False. It is necessary. So double entry system அப்படினாலே என்ன இருக்கணும்? Every debit there is a credit, so with equal amount. அதுதான் அதோட ரூல்ஸே. Sales account is a revenue account and it has a credit balance அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. True. Salary account is a expenses account and has a debit balance. True. Capital account is a representative personal account. True. In an asset account, increase is shown in the debit side. True. In liability, increase is shown in debit side அப்படினு கொடுத்திருக்காங்க. False. Outstanding salary account has a credit balance and its representative personal account அப்படினு கொடுத்திருக்காங்க. True. Carriage inward, carriage outward have debit balance அப்படினு கொடுத்திருக்காங்க. True. So இது வந்து expenses, so அதனால அதுக்கு debit balance இருக்கும். Goodwill account is an asset account அப்படினு கொடுத்திருக்காங்க. True. Sundry debtors account has debit balance and its liability அப்படினு கொடுத்திருக்காங்க. False. So sundry debtors அப்படின்றது it's asset. Okay. So அடுத்தது fill in the blanks with appropriate word பார்த்தறலாம். For every debit there is a corresponding dash of equal amount அப்படினு கொடுத்திருக்காங்க. Credit. Left side of an account is called dash, right side is called dash அப்படினு கொடுத்திருக்காங்க. So left side நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? Debit side, right side credit side அப்படினு சொல்லுவோம். Increase in liability is recorded on dash side அப்படினு கொடுத்திருக்காங்க. Credit side. According to modern classification, sales account is dash account அப்படினு கொடுத்திருக்காங்க. Revenue account. So sales அப்படின்றது நமக்கு income. So அதனால revenue account அப்படி நம்ம போடுவோம்.
dash is record of transaction under a particular head. என்ன term இது? account அப்படின்ற term. Debit and credit aspect of transaction form the base of dash entry system, double entry system. As per modern classification of accounts, drawing is a dash account அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஆன்சர் வந்து கேபிட்டல் அக்கௌண்ட். ஏன்னா நம்ம கேபிட்டலில் தான் எல்லா என்ட்ரிஸும் போடுவோம். ஸோ என்னென்ன என்ட்ரிஸ் போடுவோம்? கேபிட்டல் இன்வெஸ்ட் பண்ணது, அடிஷ்னல் கேபிட்டல் வந்தால் அப்புறம் ட்ராயிங்ஸை மைனஸ் பண்ணுவோம், ப்ராஃபிட் ஆட் பண்ணுவோம், லாஸை மைனஸ் பண்ணுவோம். ஸோ அதனால் இது வந்து கேபிட்டல் அக்கௌண்ட். ஆஸ் பர் மாடர்ன் கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ், அவுட்ஸ்டாண்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் அக்கௌண்ட் இஸ் அ டேஷ் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. லயபிலிட்டி. As per modern classification of accounts, salary paid in advance is dash account அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. asset. As per modern classification account, accrued income is dash account, asset account. Patent right is dash asset account அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. it's intangible asset account. Goods sold on credit is credited to dash account, sales account. So அடுத்தது very short answer type question பார்த்தலாம். What is an account? So account is a summarized record of transaction at one place related to a particular head. So over head கீழே நம்ம என்னென்ன transactions பண்ணியிருக்கோமோ அதை நம்ம summarize formல பார்த்துக்கலாம். What are two sides of account called? Two sides of accounts are debit and credit. When capital account is debited, capital account is debited when the proprietor make a drawings or with the amount of loss. So இந்த ரெண்டுத்துக்கு தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? டெபிட் பண்ணுவோம் capital account. When is capital credited? Capital account is credited with the proprietor introduce further capital or with the amount of profit. What is asset account? Asset account which related to tangible, intangible asset. So what is rule of an asset account? A rule of asset account is increase in assets are debited, decrease வந்து credited. So இது வந்து modern methodல இந்த rule. What is liability account? Liability account is account which shows the amount payable by the enterprises. What is the rule for liability account? Increases are credit, decreases are debit. What is the objectives of preparing an account? Objectives of preparing an account is to summarize all transactions related to a particular head in one account. Balance of all the account leads to preparation of trial balance. So rule for expenses account. So increase in expenses are debited, decrease வந்து credited. What is the rule for revenue or income account? So rule பார்த்தீங்கன்னா increase in revenue or income is credited, decrease வந்து debited. What does debit in an account is signify? Means further asset purchased by the firm. What does the credit is an account signifies? A credit in an asset account means assets sold are discarded by the firm. Okay, sale பண்ணியிருக்கோம், அதுதான் வந்து இங்கே மீன் பண்ணுறாங்க. What does debit in an expenses account signifies? And debit in an expenses account means the amount of expenses incurred by the firm under that head of account. What does credit is an income account signifies? A credit is an income account means the amount of income earned by the firm under that head of account. So expenses அப்படின்றது என்ன? Expenses incurred. Income account அப்படின்றது income earned by the firm. What does credit balance in capital account signifies? The amount invested by the proprietor as on that date. What is signified by debit cash balance? A debit cash balance signifies cash in hand. What is the signified by debit bank balance? A debit bank balance signifies the balance lying deposited in the bank. What is signifies by a credit bank balance? A credit bank balance signifies the amount payable to the bank by the firm.
Is capital account a personal account or a real account? So capital account is a personal account which means represents the owner of a business. So இதுதான் நம்மளோட very short answer type இருக்கிற question. ஸோ ஈஸியாக தான் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் படித்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே புரியும். ஷார்ட் ஆன்சர் டைப் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் 4 கொஸ்டின் இருக்குது. ஸோ இதோட ஆன்சர் வந்து உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்காக தரேன். ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வேர்ட் டாக்குமெண்ட்டாக இருக்கும், நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த கொஸ்டின்ஸோட ஆன்சர் அந்த டாக்குமெண்ட்டில் இருக்கும், நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. ஸோ ரிவிஷன் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கா அப்படின்றத எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின், ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ், ஃபில் இன் த பிளாங்க்ஸ், வெரி ஷார்ட் ஆன்சர்ஸ் நம்ம பார்த்தோம். ஸோ இது எல்லாமே உங்களுக்கு ஆன்சர்ஸ் வந்து ஈஸியாக தான் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் படித்து பார்த்தா உங்களுக்கே தெரியும். ஸோ எதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸ்டே டியூன் ஃபார் மோர் வீடியோஸ். கீப் வாட்சிங், கீப் லேர்னிங். தேங்க்யூ.